Hello guys, welcome back to my channel. If this is your first time visiting my channel, my name is Felix. I'm a YouTube content creator from Indonesia. Guys, today I will react to DANAR, a contestant from X Factor Indonesia, and I think I'll use multi-language here. Jadi selamat datang semuanya, ketemu lagi sama gua di YouTube React. Perkenalin, nama gua Felix, gua adalah seorang YouTuber dari Indonesia. This is really like a continuation of a video from the last week's reaction where Danar sang Yang Terdalam from Noah. It was so spectacular, it was so amazing, so lit. Ini tuh kelanjutan dari video reaction minggu lalu di mana Danar nyanyiin lagu Yang Terdalam dari Noah yang sangat keren, yang sangat memukau luar biasa. Dan hari ini di gala show kedua dia akan nyanyi lagu Budi Doremi Mesin Waktu yang sangat enak, sangat enjoyable, sangat easy listening, dan dengan warna suara dia gue percaya sih bakal jadi pecah sih. So today in this gala show, the second gala show, Danar will sing Time Machine, Mesin Waktu by Budi Doremi. It is really a heartwarming song. It is really a easy listening song, and I think Danar will crush it. So without further ado, tanpa lama-lama lagi, let's just go to the video. Let's check, let's react. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Okay, boom. Okay, Danar. Going on the advertisement. Okay, ada iklan. Bentar ya. Boom. Okay, Danar. Danar keren sih. Kak BCA. This is the mentoring session between Danar and his coach, which is Bunga Citra Lestari BCA. It is just really cool, really exciting. Ini benar-benar seru banget sih. Oh, okay. Let's see. Iya, karena dia punya star quality kan. He really has a star quality, and with BCL on his side to really guide him as a mentor, it's really amazing. Dia udah punya star quality, jadi kalau dia punya BCL bisa nge-mentorin dia, itu akan sangat menarik. Dan yang minggu lalu lebih panjang. Danar ini lebih pendek. Asik. Kita lihat ini. Bentar. Pertama-tama how amazing this is. Ini luar biasa banget, suka. Walaupun ini permainan LED, tapi menurut gue detail-detailnya, gambarnya mesin waktu dengan ada waktu, ada jam gitu, yang kayak itu sangat menarik, dan di shot dari atas gitu. Sangat menarik banget ya untuk X Factor mainin LED gini, sangat meng-up penampilan si kontestan, jadi keren banget. Lagi di padaku. Oke. Muda. Dan dia simple aja. Kulala. Dia tuh simple tapi enak banget. Enak banget gak sih Danar tuh? Dia nyanyi simple aja enak banget. Memiliki. Oke. Ku bisa kembali. Enak banget. Ubah. Bentar. Wah gila, ini refnya enak banget sama kayak Yang Terdalam. Wah dia buat single sih enak banget loh. Suara dia udah sangat kuat gitu, dan dia nyanyinya enak banget. So basically his voice is already unique. His voice is so expensive. Even if you learn 1,000 years, you wouldn't get where he are now, because like it's just so amazing in his own ways, with his own character and with his own amazing quality of his color texture. But when he just sings
so effortlessly, it's just so cool. Jadi nggak perlu effort banyak-banyak, enak banget. And especially in the chorus part, di bagian refnya, it's really 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 cool. Gila, enak banget loh, refnya enak banget. Aku bisa lewatkan kembali dan berubah takdir cinta yang ku pilih. Enak banget. Dinamika berasa banget. Ini walaupun ku mau. Enak banget dinamikanya. Mesin waktu. Gila, 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 gila. Miking teknik dia bagus banget. Asik banget. Danar kembali dengan kesenjaannya yang gak dijabrikin gini ya. Dan yang muda. Hatiku lelah. Dan ketika dia santai tapi dia butuh power bisa. When he needs to be easy, soft, he can do it, but when he needs to be power, he can release it as well. It's just so cool. Okay, going on. Tak ku bisa akan kembali, ku takkan merubah takdir cinta yang ku pilih. Dan binti one more time, the power, the power, the power. This is the so soft and suddenly he jumps like the control the vocal. Jadi dia dari santai, soft, tiba-tiba lembut gitu. Dia sangat langsung ditarik, nggak ada pemanasan, nggak ada pelan-pelan langsung set. Dia bisa nembak nada tinggi itu dengan sangat mulus, tuh keren banget. Aku tak mau. Wanjai. Langsung set. From the top suddenly goes down the dynamics and he controlled it. Dia kontrol. What mesin waktu. Gila, dia kontrolnya. Ulang-ulang endingnya. Dan ekspresinya tuh lah tetap sampai ending, tetap ekspresi dan dia tahan. Gila, asik banget sih. Wow, one standing ovations. Keren. Danar tuh enak banget, mahal banget, warna suaranya tuh mahal banget. Gak perlu ngapa-ngapain aja udah enak. Kontrolnya enak, penjiwaannya dapet. Wow, gila sih. Gila. Penjiwaannya keren, luar biasa. Pokoknya keren banget. Oh, yang dibilang itu kalau nggak ini Alvin dong. I still love you. DNR, Danar. Minimal 5 besar. At least top 5. Wow, that's a bold statement from Bang Judika. Mantap. Nah, kan kayak bikin motivator. It's like a song for when we are going to bed and everything. It's like a lullaby. Okay,
Kayaknya udah voting udah selesai ya. Oke, udah selesai. Oke, wow, Danar, keren banget, selalu tiap minggunya selalu dia. Mungkin orang bisa iri sih, penyanyi-penyanyi hebat atau penyanyi-penyanyi lain atau yang punya suara bagus pasti iri sama dia. Atau yang nggak punya suara bagus juga pasti akan iri sama dia. Dia tuh enak banget. Orang mungkin punya suara bagus tapi komersial, mirip-mirip satu ini sama yang ini mirip. Kalau suara dia tuh udah sangat komersial, sangat enak, ditambah nggak ada yang punya lagi kan. Jadi cuman dia yang punya itu. Jadi enak banget, udah pasti kalau di radio udah pasti tahu ini Danar gitu kan. Udah enak banget, dia mau nyanyi lagu apapun tuh udah langsung jadi dia gitu. Dia orang kalau yang suaranya bagus tapi komersil harus berjuang gimana biar jadi lagunya dia. Tapi kalau Danar enggak, Danar cuma nyanyi effortless, Danar cuma nyanyi biasa aja udah udah langsung jadi lagu dia tanpa perlu effort sana sini, karena emang warna suara dia udah enak banget dan Kak Onge ngerti cara arahinnya dan buat itu jadi keren. So basically the last comment from me, I just want to state how amazing he is. Maybe lots of singer out there will be envy, will be jealous of him because he has this amazing tone quality, color texture. Not even big singers or even a person who can't sing will be really envy of or jealous with him. Why? It's because if you tried so hard to really create your own version, but for him, he doesn't need to put on that extra mile. He doesn't need to give that extra effort, because with just an easy peasy effort, he already can make a song that belong to him, and then sang by him, and it will resembles that is like as if like that is his own original song, just based on that amazing and unique texture, color vocals he has. It's just so cool, and I'm just wishing the best for Danar. Gue berdoa untuk yang terbaik untuk Danar, semoga dia bisa lanjut terus di X Factor dan menghibur kita tiap minggunya. Hope that he will continue in X Factor and can yeah, heal our eyes and enjoy and make us enjoy with all of his performance every week. So thank you so much, until we meet again in the next reaction video. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. Bye.